జార్జియాలో మెడిసిన్. ప్రతి ఒక్క టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్. GMED University is one of the very oldest exclusive medical college in Georgia. We use modern education methods. One of these is a integrate model system. Environment I got from Georgia, GMED. I grew day by day. And జియోమెడి చదివిన ఏ స్టూడెంట్స్ కూడా సపరేట్గా ప్రిపరేషన్ నేను హార్డ్ వర్క్ చేయలేదు అని చెప్పి Total package goes around to 29 to 30 lakhs. జార్జియాలో మెడిసిన్ చేయండి, జియోమెడిలో చేయండి, సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్ అవ్వండి. వెల్కమ్ టు iDream. నా పేరు లుంబిని. భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ పంజగుట్టలో ఉంది. సో దీని గురించి మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు, ఫారెన్ లో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కి పెట్టింది పేరు. సో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో లైఫ్ స్టోరీస్, ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ మనము భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ గురించి విన్నాము. అండ్ దిస్ టైమ్ యూనివర్సిటీ జియోమెడి గురించి వీళ్ళు మాట్లాడడానికి ఉన్నారనమాట. సో బేసిక్ గా యూనివర్సిటీ జియోమెడి నుండి కూడా చాలా మంది మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్, స్పెషలీ తెలుగు స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి డాక్టర్ కంప్లీట్ చేసి అండ్ దాని తర్వాత ఫర్దర్ గా డిఫరెంట్ నేషన్స్ లో కూడా వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యారనమాట. అలాగే అలాంటి ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ చెప్పడానికి వి హావ్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ టీమ్ ఓవర్ హియర్ టుడే. సో వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు యూనివర్సిటీ జియోమెడి జార్జియా నుండి వి హావ్ Catherine ma'am. Hello ma'am, how are you? Hi, good, how are you? Right. So Catherine ma'am వచ్చేసి she's from the management team అన్నమాట, faculty and also she teaches అన్నమాట అక్కడ infrastructure establishment విషయంలో కూడా she takes care. And also మెరీనా పిట్స్కాల్వా ఎవరైతే ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ ఉన్నారో ఆవిడ గ్రాండ్ డాటర్ అన్నమాట. అలాగే we have Alexander sir with us, we all know him. And sir వచ్చేసి academics విషయంలో, రిక్రూట్మెంట్ విషయంలో he takes care అన్నమాట. అలాగే we have హరీష్ గారు, ఆర్ ఇండియన్ దేర్. సో హలో సార్. సో హెడ్ ఆఫ్ ద అడ్మిషన్స్ అన్నమాట. అండ్ అలాగే మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే అక్కడ ఉంటారో వాళ్ళకు ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఆయన అక్కడే ఉండి వాళ్ళకు సపోర్ట్ అందిస్తూ ఉన్నారనమాట. స్పెషలీ ఎలాంటి గ్రీవెన్సెస్ ఉన్నా, ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి అనుకున్నా హీ genuinely takes care of them. And of course we have BSS Prasad garu from Bhagyalaxmi Educational Services. So sir వచ్చేసి 21 years of experience, అంటే స్టార్టింగ్ నుండి కూడా మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా ఫారెన్ లో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక ఎప్పుడు కూడా ఆయన గైడెన్స్ అనేది ఇస్తూ వస్తున్నారు. అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ మనం వింటూ వస్తున్నాం అనమాట. దిస్ టైమ్ ఇంకొక సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ మనతో పాటు ఉన్నారు. డాక్టర్ రాకేష్ గారు యూనివర్సిటీ జియోమెడి నుండి MD కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు యూకేలో ఉన్నారనమాట ఆయన. సో యూకే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆయన వర్కింగ్ కానీ లేదంటే ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఆయన ఏం ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారో దిస్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్. సో మనకు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నారనమాట. సో వీల్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్. హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు? హలో, ఫైన్. ఓకే రైట్ సార్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ విత్ యూ సార్. So Rakesh garu, and how are you doing? And especially talking about Bhagyalaxmi Educational Services and also talking about University Geomedi. So how did you get into that university first of all? okay, so I'll start from very beginning. Okay. So I cleared my 12th in 2016. Okay. After clearing 12th, I had to give exam called GUDSET. So back in my time, if I want to get MBBS seat in Gujarat, I had to give GUDSET exam, then 40% of the GUDSET exam and 60% of the board. Okay. Like this will be combined as a merit. So when I was done with my board, I had very good marks in board, and Right. I was very sure that I'm going to get a government seat in India. Okay. Right before 1 month of GUDSET exam, we got a news that GUDSET won't be valid anymore. Oh. And we will have to write AI PMT throughout the India. Okay. Like back in that time, NEET UG was called AI PMT. Okay, okay. So we will have to give AI PMT if we want to take admission into any medical college of anywhere in the India. So I was like shocked because I studied in Gujarati medium, Right. in Gujarat board. Okay. And at that time AI PMT was in Hindi and English. Oh, okay. And I had to switch my preparation like within 2 to 3 months, and it was not possible for me. Anyway, I just wrote GUDSET because GUDSET was necessary to get admission into another branches like paramedical and any other branch. After writing the GUDSET exam, I don't remember exactly, but about 1 or 2 weeks after writing the exam, they were like,
okay, this time let's consider your Gujket. Okay. From next time onwards, we will consider Oh, AIPMT. okay. So while writing the Gujket, I did not take it seriously because back in my mind, I was like, this exam is not going to count at all. Okay. So why to give so much? And like last month of the exam preparation is very crucial, which I missed because of all this news and everything. So eventually I ended up getting like around 95 mark out of 120 from Gujset, which was not enough Okay. for me Which to you get. didn't take seriously, but you scored very well in that. But it was not enough Of to course. get a government seat in India. Right. So I had two options: either take a drop, give AIPMT next year, Okay. or go to a foreign country. So I spoke with one of my friend who also was going to a foreign country, and at that time, like I was around 16 and a half or 17 years old. Okay. So I had little bit of excitement, like I'll go to foreign country, I'll explore, and Right. so I was very excited. I didn't want to drop a year. I wanted to go to foreign to do Okay. MBBS. How did you get to know about the university? Yeah. So when I spoke with my friend, I'll tell you that at that time, unlike now, it was not era of smartphone or Facebook, social media. We had very less informations available for any country or universities online. Okay. So I met him. I took little bit of guidance. How is it and everything. He gave me a lot of information, but honestly, I was not mature enough to absorb everything. Okay. Eventually, I did little bit of my own research. I spoke with my friend who also was taking admission in a foreign country, and eventually, like with our little bit of research, we decided to go to Georgia and Geomedi University. Okay. It was one of the best decisions of my life. Okay. And talking about the quality of education, because here in India, like the system is different entirely. And Yeah. how is the system over there and the quality of education in Georgia? So I'll tell you how it is different. So in India, we basically have 19 subjects, and in Geomedi, like there in foreign country system, we had 64 different subjects. So what they do is basically they will cut down each system, and they will teach us system wise. For example, if we have cardiovascular system, then initially we will study anatomy, physiology, pathology. Like that, we have modules, modules of cardiology, modules of respiratory, like that system wise. We have classes directly with consultant, and after taking the class, the next day she will take a viva of whatever she taught in the previous class. And not only that, but for each class we will have marks. Out of 2 marks, they will give us marks. Okay. And it helped me so much because every day I had to study, because I will have to give viva, otherwise there will be some beizzati. So, so we will have to study to get marks. So every day we used to study little, whatever she used to teach us, we used to study and prepare for the viva. And this made our basics very strong. And basics are strong. It's not hard to clear any exams. True. You need a little amount of preparation only to clear any exam if your basics are strong. Okay, and the kind of knowledge you've gained over there, you could clear the PLAB 1 and PLAB 2, right? Yeah. So how is that experience for you? It was very nice. As I told you that all the professors, they were very friendly. They used to make PPT, like they used to simplify from book and make us slides. They used to explain slide in one lecture, and they used to ask questions in the another lecture. So they used to ask the same question to whole class. So everyone used to answer the same, and that's why we used to keep hearing the similar thing, and it used to stick to our mind. Right. So Prasad garu, and also enno life stories, enno successful stories maku cheptu vastunaru. Ento mandi doctors ni mee chetuluga tayaru chesarani cheppochu, and this time university geomedi gurinchi and success story gurinchi cheptu vastunaru, and we have a living example right here. So tine experience kuda chaala mandiki help avutundi definitely. Repodduna
మన ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది నీట్ కానీ లేదంటే డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ ఆల్సో మెడికల్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో వేరే కంట్రీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటాం మనము. సో ఏంటి డిఫరెంట్గా ఉందా లేదంటే మన కంట్రీ లాగానే ఉందా అని చెప్పేసి సిమిలారిటీస్ పట్టుకోవడానికి చూస్తాము. సో మీరు ఈ యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి సిమిలారిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు? సో సిమిలారిటీస్ అంటే ఇక్కడ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేసి ఏదో కాంప్లికేటెడ్, ఏదో టఫ్, ఈ కాంపిటీషన్, ఇంత డబ్బు, ఇదంతా అవసరం లేదండి. నిజంగా చూస్తుంటే వీళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తుంటే సింపుల్గా వెళ్ళి చదువుకుంటే MBBS అబ్రాడ్లో ఒక మంచి కంట్రీని చూస్ చేసుకుని ఒక మంచి యూనివర్సిటీస్ని చూస్ చేసుకుని అక్కడ ఆల్రెడీ చదివిన స్టూడెంట్స్ తోటి కొంచెం కమ్యూనికేషన్ అవుతే అది పెద్ద విషయం కాదు MBBS అబ్రాడ్ చదవడం అనేది. ఇప్పుడు సపోజ్ యూనివర్సిటీ జియోమెడీ విషయంలో చూసుకుంటే, జార్జియాలో యూనివర్సిటీ జియోమెడీ విషయంలో చూసుకుంటే, జియోమెడీ అంటే జియో ఆ నేమ్లోనే ఉంది. జియో అంటే జార్జియాలో ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ని, మెడిసిన్లో లాస్ట్ 4 లెటర్స్ని తీసుకుని జియోమెడీ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ జార్జియాలో మెడిసిన్. జార్జియాలో మెడిసిన్ అనేది ఎంత సింప్లెస్ట్ ఫార్మాట్ అనేది ఇంకా చాలామందికి అర్థం అవ్వట్లేదండి. ఎంత సింప్లెస్ట్ ఫార్మాట్ అంటే ఇక్కడ ఈ కాంపిటీషన్లో అసలు ఎన్ని లాంగ్ టర్మ్స్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సీట్ దొరుకుతుంది అన్న విషయాన్ని పక్కకు పెట్టి, ఎంత డబ్బు పెట్టి మనము ఈ NRI కోటా సీట్లు తీసుకుంటే కష్టమన్న విషయాన్ని ఇంకా మన జనాలు, మన స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా అదే దానిలో ఉన్నారు. ఫ్రీ సీటా, పెయిడ్ సీటా, ఫ్రీ సీటా, కానీ MBBS అబ్రాడ్ అన్న విషయంలో కరెక్ట్ అవగాహన ఇంకా చాలామందికి రావట్లేదు. అందుకనే నేను ప్రతి షోలో వీలైనంత వరకు మేము ఏదైతే యూనివర్సిటీని ప్రమోట్ చేస్తున్నామో ఆ కంట్రీలో ఉన్న ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్కి సంబంధించిన వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడము. తర్వాత అకాడమిక్స్ విషయంలో ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ గారు సార్ ఉన్నారు, అకాడమిక్స్ విషయంలో ఏ విధంగా టీచ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని షేర్ చేసుకోవడానికి, మనం స్టూడెంట్స్ని అక్కడికి పంపించిన తర్వాత అక్కడ మన స్టూడెంట్స్ని చూసుకోవడానికి ఎవరైనా ఉంటారా లేదా అన్న దానికి సమాధానంగా యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో హరీష్ కుమార్ కావచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి డాక్యుమెంటేషన్, ప్రాసెసింగ్, వీసా కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు, అక్కడ సర్వీసెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి నేను. ఆ విధంగా సక్సెస్ అయిన స్టోరీస్, సక్సెస్ అయిన స్టూడెంట్స్ని కూడా ఈ మన మీడియా ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము. ఎందుకంటే ఒక సక్సెస్ స్టోరీ అనేది మోర్ దెన్ దిస్. మేమంతా ప్రమోషన్ పార్ట్ కావచ్చు, కాబట్టి ఇతను వచ్చేసి లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇటువంటి స్టూడెంట్స్ని చాలామంది ఇంతకుముందు షోలో కూడా చాలామంది మన iDream ద్వారా కావచ్చు, వేరే ఇతరత్ర ఛానల్స్ ద్వారా చాలామందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, వాళ్ళ మాటల్లో వాళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీస్ను మేము స్టూడెంట్స్ తోటి, పేరెంట్స్ తోటి పంచుకోవడము. అందులో మాకు కూడా చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అంటే స్టూడెంట్స్ని జార్జియా జియోమెడీ పంపిస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాడు అన్న దానికి ఒక నిదర్శనం ఉన్నది. సో ఇప్పుడు మార్నింగ్ వచ్చిన గురించి యాక్చువల్గా ఈ షో ఇంకొక 1 అవర్ ముందు ఉండాల్సింది, కానీ ఆ 1 అవర్ నుంచి ఇతని సక్సెస్ స్టోరీస్ విన్న తర్వాత, అంటే ఇదంతా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసిన తర్వాత ప్లాబ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే సింపుల్గా MBBS అక్కడ చేసిండు. సింపుల్ అండి, 5 years ఆఫ్ కోర్స్ చేసిండు, 1 year ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ చేసిండు, టైం పాస్గా FMG రాస్తే పాస్ అయిపోయిండు. అంటే అందరు కూడా చదివిన వాళ్ళకు FMG అనేది టఫ్ కానే కాదు. ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లిబర్టీ దొరుకుతుంది, ఇది నిజమైన మెసేజ్ నిజంగానే. ఎందుకంటే FMGలో సక్సెస్ రేట్ కూడా మనం చూసుకుంటే వెరీ, అంటే అది కూడా మీ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు క్లియర్ చేస్తున్నారు, ఎలా క్లియర్ చేస్తున్నారు అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఒక్కటే అండి, MBBS విషయంలో ఇండియాలో కానీ అబ్రాడ్లో కానీ చదివే వాళ్ళు MBBS చూస్ చేసుకోవాలి. అది ఇండియా కానీ అబ్రాడ్ కానీ, ఇక వేరే ఆన్సర్ లేదు దీనికి. ఒకవేళ చదివే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎక్కడున్నా సక్సెస్ అవుతారు. సో వీళ్ళ విషయంలో చూసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి 5 years ఆఫ్ కోర్స్ చదివిండు, 1 year ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ చేసిండ్రు. ఏదో ఇతని టైంలో పాస్ అయిన టైంలో FMG వచ్చింది కానీ అప్లై చేసిండు, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోపల క్లియర్ చేసిండు. ఎందుకంటే చదివిండు కాబట్టి క్లియర్ అయిపోయింది అంతే. చదివిన వాళ్ళకి ఏదైనా ఈజీయే. తర్వాత అసలు ఇతని గోల్ వచ్చేసి FMG కాదు, యూకేకి వెళ్దామని చెప్పి యూకేలో ప్లాబ్ 1, ప్లాబ్ 2 ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్లియర్ చేసిండ్రు. సో ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కూడా జాబ్ చేస్తున్నారు, మంత్లీ యావరేజ్గా ఏదో 1 lakh అరౌండ్ శాలరీ వస్తున్నది. సో అక్కడ NHS నేషనల్ హెల్త్ సెంటర్లో అప్లై చేస్తున్నారు. అక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అప్లై చేస్తే అక్కడ నేను శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ అంటే 4.5 to 5 lakhs పర్ మంత్ ఉంటుందట. దాని తర్వాత PG చేసుకొని ఇండియాకి వద్దాం, ఇతని ఆలోచన అట్లా. సో అట్లా సింపుల్గా వెళ్ళిపోతున్నారు. సో యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో చదివిన వాళ్ళు ఇంత సింప్లెస్ట్ ఫార్మాల్లో PG వరకు ప్లాన్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. రీజన్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ యూరోప్, ఏది జార్జియా అనేది యూరోపియన్ కంట్రీ, ఆల్రెడీ యూరోప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చి PG సీటు, పెయిడ్ సీటు తీసుకోవాలా, కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలా, ఈ ఆలోచనలు యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో వాళ్ళకి రావు. ఎంతసేపు బయటికి వెళ్ళి PG చేద్దాం, ఏ కంట్రీకి వెళ్ళి PG చేద్దాం, కావాల్సిన సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సార్ అలెగ్జాండర్ సార్ ఆధ్వర్యంలో, వైస్ రెక్టర్గా ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్క టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ, PhD ప్రొఫెసర్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ కూడా మన స్టూడెంట్స్కి అందుతున్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ మనకు ఈ విధంగా ఇలా కూర్చోబెట్టగలుగుతున్నాం ధైర్యంగా అంటే అక్కడ యూనివర్సిటీ జియోమెడీ ఆ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో. సో మీకు ఇంకేమైనా ఫర్దర్గా కావాలన్నా కానీ సక్సెస్ అయిన స్టూడెంట్స్ అడిగి తెలుసుకుంటే అసలు అతని జర్నీలో ప్లాబ్ 1, ప్లాబ్ 2 ఎలా క్లియర్ చేశారు, అసలు ప్లాబ్ 1, ప్లాబ్ 2 క్లియర్ చేసిన తర్వాత అసలు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నాడు అతను అడిగి తెలుసుకుంటే ఇంకా మీకు బెటర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చే అవకాశం.
రైట్, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ కూడా తన్ని చూసుకుంటారు వాళ్ళు, అంటే ఇలా మేము కూడా అవ్వగలుగుతాం కదా, మేము కూడా చేయగలుగుతాము, ఎందుకంటే ఆ సిన్సియారిటీగానే ప్లానింగ్ కానీ ఉంటే డెఫినెట్లీ మేము ఇలా ల్యాండ్ అప్ అవుతాం కదా అని చెప్పి ఒక క్లారిటీ వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. జియోమెడి చదివిన ఏ స్టూడెంట్స్ కూడా సపరేట్గా ప్రిపరేషన్ నేను హార్డ్ వర్క్ చేయలేదు అని చెప్తారు. ఓకే, అది మేము చదువుతుంటేనే మా ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది. సో వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏది స్టడీ టైం కావచ్చు, అది కొంచెం అతి తక్కువ ప్రిపరేషన్ తోటి మేము ఏ ఎగ్జామ్ అయినా క్లియర్ చేయగలుగుతున్నామని యూనివర్సిటీ జియోమెడి ఏ స్టూడెంట్ అడిగినా వాళ్ళు అదే మాట చెప్తారు. ఏదో హార్డ్ వర్క్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు 12 అవర్స్ 18 అవర్స్ కాదు, జస్ట్ ఇంత నడితే 3 to 4 అవర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ నాకు సరిపోయింది. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ జియోమెడిలో చదివిన ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇప్పుడు ఈ ప్రిపరేషన్లో కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది రియల్ వర్డ్స్, ఇక్కడ రాకన ముందు అన్న వర్డ్స్ ఇవ్వతాను. డాక్టర్ రాకేష్ చెప్పాడు, మాకు అతి తక్కువ టైం లోపలనే ప్రిపరేషన్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాయడానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ మాకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్ బాగున్నాయి, ఫౌండేషన్ బాగున్నది, కాబట్టి ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్ కైనా ప్రిపేర్ అయ్యే కెపాసిటీ మాకున్నదని అతను చెప్పడం. అది కరెక్ట్ ఆయన మెన్షన్ కూడా చేశారు, ఎందుకంటే ఆ బేసిక్స్ మాకు వచ్చాయి కాబట్టి మేము ఈజీగా క్రాక్ చేయగలిగాము అని చెప్పేసి దట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ తనకు ఆల్రెడీ అక్కడ వచ్చింది. అండ్ దిస్ షోస్ మనకు యూనివర్సిటీ జియోమెడిలో ఎంత వరకు మనకు ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ ఉందనేది, ఎందుకంటే వాళ్ళ మాటల్లో మనం ఆల్రెడీ విన్నాము, బట్ ఇది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి తన మాటల్లో ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైంది. సో మీరు బీయింగ్ ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇక్కడ నుండి మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ విషయంలో అండ్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళే వరకు సపోర్ట్ అయితే ఇస్తున్నారు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అక్కడ నుండి మనకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ హరీష్ గారు ఉన్నారు. సో హరీష్ గారు, సో వాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ జియోమెడి, అండ్ ఆల్సో మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ as such? Well, first of all, Geomedi University is one of the very oldest exclusive medical college in Georgia, and is long back like I'm part of the university, and always everything comes from the experience. Main thing in the university, support system for the student, we are giving from the beginning until end, entire throughout their medical journey. From first year we are giving them session, Right. like how to prepare for the medical things, and at the same time we are giving them orientation each year also for the like FMG, USMLE, lab, okay, AMC, Canada as well. That is like students are getting those all like experience, because they are kids. Once they come to Georgia, they don't know, Right. because they want to know the platform, because the student have a lot of questions. So we are supporting them. We are giving them all the ideas. You want to go back to India, or you want to go back to UK. Okay. So the example is here, Dr. Rakesh Lamba. Today he successfully passed the FMG first attempt. Right. And he has passed the TLAB 1 and 2 as well, and now I think he's going to UK for his next process. And at the same time he has done the observationship as well in our partner university in Subharti University for 1 year, which is I think helping for his in medical career. Okay. So I think this all like combination, the student from the first year orientation, then their throughout their career, what they want to do in the campus. Okay. So I think this is all what we are doing, like we are giving the betterment system for the student from beginning to end. So this is the successful for the Geomedi University, and we are doing for all the student, Of course, yes. Thank you, sir. And sir, Alexander, sir, so you are witnessing a lot of doctors, and you're producing a lot of doctors, and they're getting settled down in various other countries. And how do you find, and how's the experience to you, like after seeing all these living examples, doctors as such? Yes, first of all, thank you for the invitation. And this day, for me, it's very emotional because I meet our very respected Dr. Rakesh after years of graduation. Really, it's very emotional when I meet our graduate students. What is very important, and I have to say thanks to Dr. Rakesh that he used his time, all 6 years, for success. Right. Yes. Because it is important to begin from fourth day. And now he was talking about our education system. He remembers this because Right. he was involved, yes, and he understands how it's made. And I want to say thanks and big respect to him. Why? There was a chance to stay in Georgia to be a junior doctor after graduation. There was a chance to, after FMG, stay in India and also work as a junior doctor. But he did not stop. He said, no, Exactly. I can do it more. I have fundamental knowledge which led me to do more. Okay. And he prolonged. To pass any PLAB or USML or another exams, it may be easy, maybe not. It depends on student. But what is it mean? Your future, how you look see your future.
doctor's future is a only prolonged life, long life. And you have to all time study and move forward. And he did They it. get to do that. And he is doing. Right. This is main, because big respect to him that he chose the real doctor life. And I think, and not hope, I'm sure that next will be PhD doctoral program, of course, because he can do it. Right. People who not stop, he will reach this PhD. And why it is important, not for this scientific discover new medication, new equipment or something for save life. No, to be a faculty. Okay. Because such person, they must be as a guide for new generation. We need to prepare the new generation. Person presence. Right. Let him to do it. Yes, and he will do it when he begin his PhD doctoral program. Of course, he will be also faculty and prepare and give, of course, the chance and other students to prepare to move and pass same way. Why I'm talking about this? Because in our university we use modern education methods. One of these is a integrated model system. Okay. Why this is important? Because this is student-oriented education. When student is coming first course, we give anatomy knowledge. Okay, this is anatomy. What connection between how it's body made to the how to treat? We give pathology or we give pharmacology. How it's connect to the patient That treatment. integration is important. Integration, integrated models are made. How it's made? Cardiovascular system, everything. Anatomy, pathology, biochemistry, histology, and also pharmacology. Everything is in one models. Right. Respiratory system, everything is there. Because this model really let us to see that it is good choice. Okay. All another methods, of course, it will be team building methods, yes, together discuss. It will be the PBL, the discussion of some problems. It will be case-based discussion, which is the main today in medicine, because we use case-based discussion even from the beginning courses. Students educated on cases, hospital real cases. This is main. And when he move, he understand what connection is there from basic subjects to the clinical, how to treat. Right. Because all these together are modern education, modern medical education. And the results present here. Dr. Rakesh is not one who is such successful, yes, but Dr. Rakesh show us that if you begin from first course and you will do it, knowledge present, take it and be good doctor. Right. And what is main, the Dr. Rakesh already is a doctor. He already save life, already treats the patients and help a lot of people, a lot of 1,000 people to be healthy and to take care, their family. Yes, I want to say thanks once more, Dr. Rakesh, and big respect to him that he used this chance. Thank you. Perfect. So he's capable enough to do all this just because of the knowledge he gained over there. Yes. Right. Perfect, sir. And also talking to Catherine ma'am, so we have a lot of students like this, and what's your feeling, especially for Rakesh and also as students like this? Yeah, he came in before this and we were talking and I showed him a picture of his graduation. Oh, when we- you have a picture on Yeah. Right. So the thing is, I was hosting that time, so You I remember really really don't well. tell me about it. She was the one who awarded me my ID. Yeah. And it was almost 3.5 years ago. Okay. So I haven't seen him in person since the graduation. So this is the first time we saw him. But we have obviously kept up in how our students are doing. But to see him in person, to see him be so grown up and so mature and like in his field has been really amazing and kind of, as we said, emotional feeling in a sense. Because Yeah. I was like, Very emotional. It's like you compare, is he the same person or did he change? he changed. I mean, But- not he's still the same person. He's still the same knowledgeable and amazing person, but Of he course. evolved in a better Right. person and a better kind of human and like more mature and more Wow. experienced human. Perfectly said. That needs to be. As she's saying, ma'am is saying that you have evolved a lot. So what do you think, and what have you changed in these years, and how is the career after this? It's very hard to You might be answer feeling this emotional question. now. Yes. Yeah, so
Like I'll tell you, when I was going to Georgia, it was my first day. When I was at Delhi airport, it was my first flight ever. Okay. And somehow I managed to do check-in and security check. Okay. I went to immigration officer. Okay. He asked me, why are you going to Georgia? And until then, nobody ever spoke to me within English. Yeah, because I was in Gujarat, studying in Gujarati medium. I never had conversation in English with anyone. Okay. So immigration officer asked me that, why are you going to Georgia? And suddenly I was blank. I didn't know what to answer. Okay. Nothing was coming in my mind. Immigration officer was looking at me. Then after few seconds he asked me, Hindi aata hai? And I was like, thoda thoda. Then he was like, you don't know English, you don't know Hindi. What are you going to do in a foreign country? And again, I took a bet. I went to Georgia, and day by day, little, I grew. The environment I got in Georgia, the environment I was given in geomedy, I never felt I was in a foreign country. Right. And the professors, they helped a lot at every stage, not only in studying. Like, for example, at that time, as I told, I could not speak English. But whenever I was giving my viva, the professors, if they had a feeling that I know the topic, but I am not able to just speak it out. Okay, because so of the language. They used to help with that also. Like, they used to help in everything. Okay. And with all these things, like support from professors, environment I got from Georgia, geomedy, all the support staff. So with this, I grew day by day, and slowly I keep growing now. Right, That right. is what Miss Eka said, that Evolving. yeah. Right, perfect. And a lot of first times in life. Right. So first time we've been into a foreign university, foreign country, and also university geomedy. So you should have the kind of feeling, right? How will I survive in this nation, or all survive in the university? Like, how did you get along, and who was the support system for you? Support staff was there, like Mr. Harish sent staff to pick us up from the airport. Okay, and okay. They provided us with living. So support starts from the airport itself? Yeah. Okay. Nice. Yeah, so they start supporting in everything, like picking up from the airport. They help us finding the house. They help with TRC, opening bank account, getting us a SIM card. They help with everything. Okay. And we don't feel, after let's say 1 or 2 weeks, we don't feel like we are in a foreign country. Right. Nice. So you have owned the university, and so do they, right? Yeah. Right. And especially talking about the kind of curriculum they have, and also the faculty. Yeah. So how did you find them? I find them very helpful. I really don't know how do I describe the curriculum, because as sir said, the module system, like Right. they separate the each system. That is very helpful. For example, if we study anatomy first, then physiology, then biochemistry as a subject, and then eventually if we go into medicine, by that time we might have forgotten anatomy. Right. But if we study it systematically, then everything is together with us. Apart from that, the professors we had, they were so nice. Like, we used to sit with them in the OPD. Right. And they used to tell us that, please sit for how much ever time you want. Okay. Whatever patient will come, we will explain everything to you. This sort of support was very hard to get. I did not imagine that I would get this sort of support. Okay. I'll tell you one more thing. Like, everyone says that in a foreign country you don't get enough clinical exposure. Even that is wrong, because in my final year, I contacted Miss Eka only, yeah. Miss Eka and Miss Nino. Miss Nino was one of our faculties. So we wanted like extra clinical exposure. So what they did is, we have geomedy has partner
affiliated hospital, German hospital. Okay. So they helped us, they spoke with the hospital, and because of that we could go to German hospital after our classes and we could practice there. Right. The staff there, the doctors there, they will teach us how to do like the practical stuff, cannulation and ABGs and all those little procedures. They will teach us, they will make us sit in the OPD, they will make us sit in the ICU. Basically we had total freedom over what we want to learn. Okay. Yeah, so they were very helpful in that also. Okay. Right. In the hospital. Yeah, in the hospital. Right, perfect. And you get lot of practical case studies also in this, so you got a lot of exposure. Yeah. So sir has already mentioned about basic to clinical, we have everything, and special talking about the integrated modules also. Yeah. So as a student to becoming a doctor, they helped a lot. Yeah. Right. One more thing I wanted to add is in Georgia, I find one thing really helpful is student from 4th year onwards, they work as an assistant nurse in the hospital. After the classes, they work as assistant nurse, and even they get little salary. Right. But it helps with the communication with the patient. So like, when we are working as a when medical student work as a nurse in the hospital, it helps build communication with patient. Right. It helps with doing minor procedures, and we get overall idea of how the system of hospital works. Okay. Yeah. నైస్ అండ్ ఆల్సో సార్ మీ మాట్లాడితే మనము సో యూజువలీ మన తెలుగు స్టూడెంట్స్కి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ నేషన్స్కి వెళ్ళి చదువుకుంటూ ఉంటారు, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎఫ్ఎంజీ పాస్ అవ్వరు, మళ్ళీ ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ బయటకు వెళ్దామా ఇక్కడ ఉందామా అని చెప్పి ఒక కైండ్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ వాళ్ళలో ఉంటుంది. సో మీరు మాట్లాడుతున్న దాన్ని బట్టి అండ్ వీళ్ళు చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ని బట్టి చూస్తే అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ లేదంటే క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ పరంగా చూసుకుంటే ఎఫ్ఎంజీ పాస్ అవ్వడం అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతారు, చాలా తేలిగ్గా వీళ్ళకి అయిపోతుంది అని చెప్పేసి. మన ఇండియాలో ఉన్న లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ మాత్రమే కాదు, డిఫరెంట్ కంట్రీ, తను ఆల్రెడీ యూకేలో లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేశాడు, ప్లాప్ 1 అండ్ ప్లాప్ 2. సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీకేమనిపిస్తుంది అండ్ ఏ విషయంలో మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ మిగిలింటే నేను క్లారిఫై చేయగలుగుతానని అనుకుంటున్నారు? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెన్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కోటా, ఎన్ఆర్ఐ కోటా ఇదాన్ని పక్కకు పెడితే ఒకవేళ చదివే స్టూడెంట్ బయటికి వెళ్ళి చదివితే, జార్జియా లాంటి కంట్రీకి వెళ్ళి చదివితే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అలెగ్జాండర్ సార్ చెప్పినట్టు డే 1 నుంచి వాళ్ళు ప్రిపరేషన్ మీద ఏదైతే లెక్చర్స్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఫాలో అవ్వుకుంటూ కరెక్ట్గా చదివితే సపరేట్ ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదండి. నిజంగానే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోపలనే వీళ్ళు ఎఫ్ఎంజీ ఈజీగా క్లియర్ అయిపోతారు. చదివే వాళ్ళకి ఎఫ్ఎంజీ ఎప్పుడు కూడా టఫ్ కాదు. చదివే వాళ్ళకు ప్లాప్ 1 ప్లాప్ 2 కూడా జార్జియాలో చదివే వాళ్ళకు నేను ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఎంతమంది యూకే, యూఎస్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ లాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళగలుగుతున్న దాని మీద నాకు పెద్దగా డాటా తెలియదు. కాకపోతే జార్జియాలో చదువుతున్న వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ జియోమెడి గురించి ఎందుకు ఇంత సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయంటే ఇది సీనియర్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీ అండి. అక్కడ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ తర్వాత ఫస్ట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ జియోమెడి. సో అక్కడ సీనియర్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఇంతమంది బ్యాచెస్ పాస్ అవుట్ ఉన్నాయి యూనివర్సిటీ జియోమెడి నుంచి. ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇండియాలో పీజీ చేస్తున్నారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ యూకేలో ఇప్పుడు డాక్టర్ రాకేష్ కావచ్చు, యూకేలో కానీ యూఎస్లో కానీ లేకపోతే ఆస్ట్రేలియాలో కానీ ప్రాక్టీస్లు కానీ పీజీ కానీ అక్కడ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్స్ జియోమెడీలో చదివిన వాళ్ళకు ఏ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ అయినా ఈజీగా పాస్ అవుతున్నారు. సెకండ్ అటెంప్ట్ నేను ఇప్పటివరకు వినలేదు ఎవరు కూడా. సెకండ్ ఈవెన్ రాకేష్ది కూడా, డాక్టర్ రాకేష్ది కూడా. ఇప్పుడు డాక్టర్ రాకేష్ అఫీషియల్లీ యూకేలో డాక్టర్ అంటే అక్కడ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతే యూకేలో కావచ్చు, యూఏలో కావచ్చు, దుబాయ్లో కావచ్చు ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ అఫీషియల్ డాక్టర్, లైసెన్స్డ్ డాక్టర్ అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డిస్కషన్లో ఒక చిన్న విషయాన్ని గమనించాలి. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ చేయలేని, ఇంగ్లీష్ మాటలు కూడా అర్థం చేయలేనాడు ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ, ది బెస్ట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ యూకేలో ప్లాప్ క్లియర్ చేసి ఛాలెంజింగ్గా అక్కడ పీజీ చేయబోతున్నట్టు అర్థం చేసుకోండి. ఈ 6 years లోపల యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలా అయింది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ ఒకటే కాదు అన్ని విషయాల్లో డెవలప్ అయింది. ఈ 6 years లోపల ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయిపోయింది టోటల్గా. ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కావచ్చు, ఒక మెన్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఈ 6 yearsలో తెలియకుండా ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ బిల్డ్ చేసుకొని యూకే లాంటి కంట్రీలో పీజీ చేయడానికి వెళ్తున్నాడు అంటే చిన్న విషయం కాదు. సో చిన్నప్పటి నుంచి గుజరాతీ మీడియంలో చదివి, లోకల్ మీడియంలో చదివి, ఈవెన్ ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు జార్జియా అన్న దానికి సమాధానం చెప్పలేని స్టేజ్ నుంచి
ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ, ది బెస్ట్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ అంటే యూకే అని అంటాం. మనం యూకే మనం ఏదైతే ఇంగ్లీష్ని తీసుకుంటామో యూకే ఇంగ్లీషా లేకపోతే యుఎస్ ఇంగ్లీషా అంటాం. ఆ టాప్ పొజిషన్లో యూకే అనేది పొజిషన్ ఉంది. అంటే ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ విషయంలో టాప్ పొజిషన్లో ఉన్న యూకేకి వెళ్ళి పీజీ చేయడానికి సిద్ధమైందంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా జార్జియాలో జరిగిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంతా యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీలో జరిగిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్గా మనం ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే వీళ్ళకి ఒక సబ్జెక్టే కాకుండా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ అన్ని రకాలుగా స్కిల్స్ తోటి వాళ్ళు బయటికి వచ్చినని వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు మొత్తం అన్ని అచీవ్ కాగలుగుతారు. ఆ విధమైన సపోర్ట్ ఉంది. నిజానికి కూడా జార్జియన్స్ కూడా చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. వాళ్ళ గెస్ట్ని గాడ్స్ యొక్క గిఫ్ట్ లాగా పరిగణిస్తారు. చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. లోకల్ పీపుల్ అయినా కావచ్చు, ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీ కూడా, టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కూడా వాళ్ళు అక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరితో కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. సో ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా ఏ టైంలో అయినా కానీ వాళ్ళు కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆన్సర్ చెప్పడానికి అంటే స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చెప్పేలాగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారు. ఏదో నీకు రాదా, పక్కకు జరుగు, ఇంకో ఎందుకు చదవలేదో అని అలాంటివి ఉండవు. చెప్పేంత వరకు కూడా వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తారు. మీరు చెప్పగలరు అనే దాన్ని ఒక ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి. నువ్వు ఎంతసేపు అయినా కూర్చో, కానీ నువ్వు సమాధానం చెప్పు, నువ్వు చెప్పగలవు అనే ఒక మోటివేషన్ ఇస్తారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. సో వాళ్ళు కూడా చెప్పాలన్న ఒక ఆలోచన వస్తుంది. సో ఆ విధంగా ఈ 5 to 6 years ఆఫ్ టైంలో అన్ని విషయాల్లో వీళ్ళు మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి. కమ్యూనికేషన్లో కావచ్చు, ఎలా ఉండాలి, ఎలా చదవాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అన్న దాని మీద ఫుల్ వీళ్ళ ఒక డాక్టర్ రాకేషే కాదు, వీళ్ళ టీం మొత్తం కూడా అందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్. అంటే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం నేను దర్శన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. అతను ఫాదర్ ముల్లర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఎండి రేడియాలజీ ఫ్రీ సీట్. ఎండి రేడియాలజీ అనేది టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్. అంటే ఎక్కువ ఎవరైనా పీజీ ఎండి రేడియాలజీ చేయాలనుకుంటారు. సో ఆ పొజిషన్ వీళ్ళ ఫ్రెండ్. తర్వాత ఇంకొక ఫ్రెండ్ మయాంక్, యుఎస్ఎంఎల్ఈ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 ఫస్ట్ అటెంప్ట్ క్లియర్ చేసిండు. తర్వాత ఎఫ్ఎంజీ కూడా క్లియర్ చేసి ఇప్పుడు యూఎస్లో ఉన్నాడు. వీళ్ళ ఇంకొక ఫ్రెండ్ వచ్చేసి ఎయిమ్స్ మంగళగిరి ఇక్కడ. సో అక్కడ ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ. వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్, ఇంకెవరో కాదు, ఒక టీమ్ లాగా సక్సెస్. అలాంటి గ్రూప్స్ అంటే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఒక గ్రూప్ సక్సెస్ అనేది చిన్న విషయం కాదు. ఒక గ్రూప్లో ఒకరు సక్సెస్ కావచ్చు, కాకపోతే గ్రూప్ వీళ్ళ ఫ్రెండ్ 5 members ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, 5 members కూడా వెల్ సెటిల్డ్. అందరూ కూడా ఎయిమ్స్ అంటే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో ఒక ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ ఫ్రీ సీట్ రావడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. యూకేలో ప్లాబ్ 1 ప్లాబ్ 2 క్లియర్ చేసి అఫీషియల్గా యూకేలో డాక్టర్గా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయడానికి వెళ్తున్నాడు. అది చిన్న విషయం కాదు. యూఎస్లో లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసి అక్కడ యూఎస్లో డాక్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. చిన్న విషయం కాదు. ఇవన్నీ సక్సెస్ అన్నీ కూడా యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీ నుంచి వచ్చినాయి. ఎందుకంటే అక్కడ ఓన్లీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు జార్జియాలో జీఈఓ తీసుకొని మెడిసిన్ తీసుకొని జియోమెడి అంటే పర్ఫెక్ట్ సూటబుల్ అన్నట్టు. అది జార్జియాలో మెడిసిన్ అంతే, ఇంకేం లేదు. జార్జియాలో మెడిసిన్. అక్కడ మీరు ఇక్కడ రాలేదంటే, ఇక్కడ కాంపిటీషన్లో రాలేదు అంటే ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జార్జియాలో మెడిసిన్ చేయండి, జియోమెడిలో చేయండి, సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్ అవ్వండి. ఇది మెసేజ్ ఇంతకంటే ఇంకా బెటర్ లేదు. కాబట్టి కరెక్ట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉన్నా కానీ ఇలా సక్సెస్ అయిన డాక్టర్స్ని, సక్సెస్ అయిన స్టూడెంట్స్ తోటి రియల్గా ఇంటరాక్షన్ చేస్తే వాళ్ళకి అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది. అలాగే కానీ కాకపోతే చాలామంది ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నారంటే, బయటికి వెళ్ళగానే స్టూడెంట్స్, నేను ఒకటే మళ్ళీ చెప్తాను, ఇక్కడైనా కానీ ఇండియాలో కానీ అబ్రాడ్లో కానీ అసలు చదివే ఉద్దేశం లేకపోతే, చదవకపోతే బయట అసలు మెడిసిన్ చూస్ చేసుకోకండి. ఇక్కడైనా బయటైనా. ఇక్కడ కూడా సక్సెస్ కాలేరు. ఇక్కడ సపోజ్ 3rd yearలో ఫెయిల్ అయ్యారు, ఏం చేద్దాం? 4th yearలో ఫెయిల్ అయ్యారు, ఏం చేద్దాం? ఇక్కడైనా కూడా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడైనా పాస్ అవ్వాల్సిందే. సో బయటైనా అదే ఉంటుంది. ఎఫ్ఎంజీ ఈజ్ వన్ అమంగ్ ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్, అంతే. అది పెద్దగా సపరేట్ కాదు. వీళ్ళందరికీ ఎఫ్ఎంజీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సబ్జెక్ట్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎఫ్ఎంజీ అనేది చిన్న విషయమైంది. సో మామూలుగా ఏం జరుగుతుందంటే, వేరే కంట్రీస్లలో అక్కడ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ కావచ్చు, అక్కడ లేకపోతే వేరే కరికులం విషయంలో కావచ్చు, చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అంటే చాలామంది సఫర్ అవ్వడము, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లిబర్టీ దొరికిందని ఎంజాయ్ చేయడం వల్ల ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నారు. కానీ అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వల్ల కాదు. ఇది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ జార్జియాలో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్, ఫ్యాకల్టీ, ఫ్రెండ్లీ నేచర్, సేఫ్టీ కంట్రీ, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకు సక్సెస్ అవ్వడానికి దోహదపడుతున్నాయి. సో ఈ విధంగా ఒకవేళ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఖచ్చితంగా కావాలనుకుంటే టైంపాస్ గురించి కాకుండా చదువుదామన్న ఉద్దేశం వెళ్ళిన వాళ్ళకు మాత్రము జార్జియా ఈజ్ ద బెస్ట్ డెస్టినేషన్. అండ్ యూనివర్సిటీ జియోమెడి అంతకన్నా బెటర్గా నేనైతే, ఎందుకంటే అక్కడ చదువుకొని సక్సెస్ అవుతున్నారు. ఇంతకంటే నాకు కావాల్సింది, నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో రాకేష్ లాంటి స్టూడెంట్స్ని ఎంతో మందిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాలి. ఎంతో మందిని చెప్పుకోవాలి, గర్వంగా చెప్పుకోవాలి, నా స్టూడెంట్స్ అక్కడ చదువుతున్నారు, నేను ప్రమోట్ చేస్తున్న స్టూడెంట్ అదే యూనివర్సిటీ స్థాయి నుంచి సక్సెస్ స్టోరీస్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనేది నా ఉద్దేశం. పర్ఫెక్ట్ అండ్ డెఫినెట్లీ. అంటే మీరు ఆ ప్రౌడ్ ఫీల్ అవడంలో తప్పే లేదు. ఎందుకంటే ఇంతమంది డాక్టర్స్ ని తయారు చేసి
ఉన్నారు కాబట్టి, రైట్? అండ్ ఆల్సో టాకింగ్ టు డాక్టర్ రాకేష్. సో వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు సజెస్ట్ టు ఇండియన్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో అప్కమింగ్ డాక్టర్స్? Before that, I just wanted to add something to what sir said. Definitely. And as he said that when initially I went to Georgia, I couldn't even speak one sentence in front of immigration officer. And afterwards, I cleared pleb 2 exam, in which I had to speak in front of Britishers. Okay. So which was very tough job for me. So what he told is the Georgia and Geomedi provided the environment where I can grow, not only as a student but as a person, and I completely agree with that. Right. Because my university provided me with the environment to be grouped with people who are really nice to me, who are motivating each other to Okay, study. okay. And I don't know, like they provided me with the students who became like my family. Everything fitted in very well. Yeah. So what I wanted to say is in that age, like 16, 17, 18, at that age, we are like water. Where I put us Convertible. in, yeah, we are Right, very right. much convertible. So the surrounding matters a lot. Right, If I wouldn't have gone to Georgia, I wouldn't be able to speak here right now. Yes, yes, yes. Yeah, so I give I am very, very thankful and grateful to Georgia and Geomedi and my friends who helped me shape the way I am right now. And also from your experience, what would you like to suggest to Indian parents and also upcoming doctors as well? Right. So my first message to the Indian parents will be, please don't be scared to send your children abroad. Okay. A lot of people comes to me asking for advice, and they are like, I have only one son, should I send him abroad? And I'm like, I am only one child. I'm a single child. My parents sent me abroad, and it was great decision of them, and I turned out to be great. So you can yeah, you can send your children to abroad. It's not a problem. It's very safe. You don't need to worry. And I want to give a message to upcoming doctors that your age at this point is very crucial. Please don't waste it. Please attend lectures. Occasionally bunk your lectures too. It is part of life. But please attend lectures. Study nicely. Don't study consistently. Consistency is very important. At least give 2 to 3 hours to your study every day, so that you don't need to suffer in the end. If you keep studying consistently, no exam is difficult for you. Right, right. You're really that student at heart kind of personality. I could sense that. And also talking about your career after MBBS in Georgia. Yeah. So how did you plan, and was it difficult to clear Plab 1 and Plab 2? Well, I plan to give pleb in my 4th year. In my 4th year, like until my 4th year, I was just studying. I did not have much idea about career options. So in my 4th year, I started to explore that there are, I can come back to India, I can work in Georgia, I can go to USA, UK, Australia. There are many different options. Right. So I started exploring. Out of all those options, I chose UK because at that time I did not decided in which specialty I wanted to do PG. Right, right. So I did not choose USA because I mean, as per my research, it's very hard to do residency in surgical field or other fields in the USA. It's easy to do like ophthalmology, family medicine. It's not easy. Okay. Nothing is easy, but comparatively easier. Right, And it's right. very hard to do surgery or any other field in the USA. So I ruled out USA. Australia and UK is very similar, but in the UK, competition was little bit less in terms of PG. So I chose pleb, and
also after giving pleb, if I work 1 year in the NHS, I can even practice in the Australia, New Zealand, or other Gulf countries as well. Right, right. So that's how I choose pleb. I had options to do PG in India as well, but honestly, there is a lot of competition in India, especially for a general category student. If we want a top clinical branch, it's very very tough to get a top clinical branch in India. And I heard that toxicity is too much in India for residency. Salary is very low. I comparatively in UK I found salary to be higher than India, so that's how I decided to pursue Right. my career in the UK. So my goal is to go to the UK, do PG in medicine, and then come back to India. Right, right. Yeah. And after that, the After final that, goal and what would you my like to final- achieve? Yeah, my final goal is to open my own clinic in Gujarat. Right, right. Yeah. Back to Gujarat. Back to Gujarat. So we got to know a lot about curriculum in the university, but we just like to know about the extracurricular activities at the university as well. Yes, Dr. Begin talking about this. It's very important about extracurriculum life of our students. Right. Yes, this is extracurriculum non-connected to the medicine and connected to the medicine. If we talk about the connection with medicine, yes, it's important because a lot of students, they are not only doing their everyday education or practice, they are also interested more and more. And two main points what we have to discuss now. First is scientific works, because as you know, doctors are not only the doctors who treat, they are also people who discover new drugs, who discover new equipment, and they have to begin their interests from first course. And we have research institute in our university. Now head of research institute is a famous, world famous biochemistry, Ms. Professor Valentina Mitova, and she involve our students from first course, from to sixth course. A lot of students are involved in this scientific work. This will be the some of plants, Georgian plants, for treatment, or some new medication, or some microbiological, or different like the toxicology, anesthesiology, different direction in our, and also our hospitals which we have, there is a lot of professors who help our students. And what is the results? We have twice a year two international students conference, and they of course make the presentation. They win some scholarship, grants, a lot of possibilities there, and it is very important. And also, second, what I have to say about extracurriculum, we have today very interesting possibility for our students who want to be more involved in practical classes. We let them to work officially today as assistants, and we choose mostly these are 6 years students. We let them to stay in hospital and be a part of team. Right. Of course, they earn the money, of course they have salary, but this is not important. Main is to be the part of team. Why? When you are students and when you are part of team, it's absolutely different. Because teamwork, yes, communication skills, and what you pass the practical classes very easily understand. This is extracurriculum, yes. Right. What about the fees? Yes, about fees, I want to say that Geomed University provides the policy of stability. Many of parents of students ask me, is there any hidden pays which we don't know, and after 2-3 years? No, guys, there's no hidden pays. Because our rector, Mrs. Marina, she say, everything must be predictable. No. What they pay for fourth course, they pay every years. Right. And this is already many years such situation in our university. This is very important. The parents believe us. Okay, so as Alexander sir already mentioned, there's no hidden charges or hidden fees Yeah. for the students. But what's exactly the fee structure? Well, ma'am, this is like Georgia compared to India is very cheap. बहुत सस्ता है. Semester wise अगर student pay करते हैं, is a possibility to pay them semester wise. Like 1 year fees is
$5,500. ఓకే And semester wise, a student can pay $2,750, which is equivalent to Indian rupees 2,50,000, like 10,000 plus minus about the current rate of the currency. ఓకే And the total package goes around to 29 to 30 lakhs, around to up and down some according to the exchange rate. ఓకే So I think this is a, like, compared to India, Georgia is cheapest, and we are stick with the student. When the student take the admission with the same fee structure, he goes to until like finishing his course. సో ద ఎంటైర్ కోర్స్ yeah. రైట్ అసలు అంత ప్రైస్ లో అసలు ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేము మనం ఇండియాలో. Yeah. రైట్ So this is our fee structures. So yeah. సో చూస్తున్నారు కదా, జస్ట్ డాక్టర్ అవ్వాలి అన్న ఇంటెన్షన్ ఉంటే మాత్రమే సరిపోదు, దానికి కావాల్సిన కష్టపడే తత్వం ఉండాలి. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇలాంటి ఆప్షన్ చూస్ చేసుకునే విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకుంటే డిఫరెంట్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ మనకు ఉన్నాయి, కొన్ని ఫేక్ అవ్వచ్చు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసి ఇక్కడ ఇండియన్ పేరెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇలాంటి యూనివర్సిటీ గురించి స్పెషలీ జార్జియాలో ఫారెన్లో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత టాప్ నాచ్లో ఉందో, దాంట్లో యూనివర్సిటీ జియోమెడి అంత టాప్ నాచ్లో ఉందని చెప్పేసి క్లియర్గా మనకి ఎగ్జాంపుల్ కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మీకు ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలి అని అనుకుంటే కింద మెన్షన్ చేసిన నెంబర్కి వెంటనే కాల్ చేయండి. భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ మీకు ఎప్పటికీ కూడా గైడెన్స్ ఇస్తూ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ వాచింగ్ iDream.